Всем пепперони, с вами Пицца-убийца, и мы продолжаем прохождение вампиров. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Так, ну что, теперь можно и поподробнее поболтать тут с людьми. Стой, 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 куда пошла? Стой, 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 блядь! Ну вот. Чуть-чуть не успел. Теперь можно поподробнее поговорить. Good evening, Miss. You know you can call me Carolyn, my... Do you know... Everybody knows. Did he buy... No, he left quick. But isn't... В принципе, как бы... ну какая-то подсказка есть, но мы все равно знаем, что он мудак. Как бы... What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Это что это? Она к нам, что ли, лыжи подкатывает? Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. May I look at... It's always... Поговорить-то я с ней поговорю. Только вот дождаться теперь ее. It's locked. С детективом я говорил. Блять. Что-то я куда-то не туда пошел. Да. Глаза бы мои не видели больше эти канализации. Да нахрен он мне нужен, блядь? Мне нужна карта. Надо вот эти вот ворота сейчас здесь будет открыть, чтобы можно было по короткому маршруту, так сказать, ходить. Вест-Энд. Вот эти же ворота я открыл, да? Все. Сад в темпле. Можно проходить. О, она поднялась. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up.
Have you ever... Yes. Ну, это так, What do you mean? He said he was ready to pay good. пролистаю. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reid. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Goodbye. Good morning. Dr. Reid, Good evening, sir. I am glad to see you again. Good evening, Miss Price. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Ну, это она зря, конечно, ее так держит. Goodbye. По сути, она и своей жизнью жить не даст, если ее так будет держать возле себя. Так, давай-ка пробежимся. Откроем короткий путь в Уайтчепел. А я не туда иду, маленько. Ну, в принципе... Блять. Да чтоб тебя, блядь. Ну, крови мне предостаточно, а здоровье восстановится. Опля. Ворота открыты. Можно ходить по короткому маршруту. Пошел ты. Не-не-не-не-не-не-не. Хрен ты угадал.
меня дел и без вас мудил хватает. Пойди нахер. Сделай одолжение. Так. Так. Было бы круто, если бы вот это вот последнее. Это противоядие на всех, интересно, так было написано в восклицательных, ой, в вопросительных знаках, или это будет реально какое-то противоядие? Интересно. Так, саблю я улучшил, все прокачал, колышек у меня тоже все хорошо. Какую-то хероборину я козырную подобрал. Вот это, по-моему, обычный топор, да? Мне интересно теперь, каков он будет. При максимальных характеристиках. Чё там? Давай на сквозняк пройдем. Кровище. О! Это кто такой? Так, давай крови все-таки чуть-чуть поднаберем. I have this thirst. I cannot enter. Так, ну еще здесь теперь нам корячиться искать. Вот, скорее всего, туда, но это ладно. Надо все осмотреть. Блять, сейчас поудобнее надо. Ой. Вот так вот. И что этот Алоизия, блядь. Что за хуйня? Что за хуйня? И чё? Ничего не происходит. Ты чё за хер? Преступное уничтожение знаний. Вампиры опасны. Смертельно опасны. Иногда они жестоки. Это факт, с которым я не могу спорить. Именно поэтому мы должны понять, кто они, и достичь с ними взаимодействия. Вы помните, как в 1548 году один из нас наконец разыскал Иосифа Флавия в Испании и побеседовал с ним? Вы помните, как каждое из тщательно подобранных слов вампира восхищало нас? Как его речь назвали окном в прошлое, о котором у нас остались лишь обрывочные представления. Так вот, Иосифа Флавия больше нет. Несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезла сокровищница знаний об истоках нашей цивилизации. И это, возможно, столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия стражей Привена столь же преступны, сколь и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров Англии, они вместо того, чтобы обращаться с ними осторожно и уважительно, уничтожают то общее, что связывает нас с бессмертными. Они лишают нас возможностей. Великая охота – преступление, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли.
Утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава братства Святого Павла. So many signs to interpret. Это он, что ли? It's locked. Jonathan Rid. Да. Last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Здоров. Is that he's not True? What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me. You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here is the money. The hermit, an old man, a broken soul who has seen too much. The burden of guilt. This man will give up once the disease is defeated. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Ого, старая кровь. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. Is it... Vamp... How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth.
Now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Goodbye. I read Red River, a Song in the Dark, Ай, the Sun. So many опять в убежище бежать придется. Смотри, что за старый образец крови он мне дал. А, нельзя исследовать. Старая кровь. Не понял. Это... А, может он для этого дал? Элозию? Или как его, блядь? Алуизия, блядь. Чудное имечко, хрен выговоришь. Так. А где, собственно, вход в этот особнячок? Где-то вокруг бегать искать. Получается. Но тут я уже был. Да как мне в его особняк-то войти? It's locked. Да я понимаю, что закрыто. А открыть как? Кто мне поможет? Тут чё? Чё-то непонятное. Я что-то вообще не понимаю. Так, никого лечить не надо, все хорошо. Ай, блядь. И ведь ничего не подсвечивается. Вход-то где? Может быть, конечно, все-таки там.
Как мне пройти-то, а? Эй, мистер. Глава, жопошник. А, блядь. Луиза Тиздейл. А, она теперь должна вернуться где-то в город, и тогда я ее только вылечу. Где эта мудилка? Вот он. Сюка. А стоп. Что-то тут как будто бы это мелькнуло, не? И что я тут делать должен? Привести сюда кучу народа? Чтобы они все стояли здесь. О, блин. Дичь какая. Бляха-муха. Что там за красный свет какой-то? И ведь это скакануть даже некуда. Чё вот тут закрыто? А? It's locked, all right. Да как мне войти-то, а? Doctor, What are you in? I haven't. Tell me. She's a Do you? No. What are you in? Tell me. She's a Do you? No. Good. А может, ну нахер? Я что-то уже понятия не имею. But they will not be forgotten. Как мне к нему попасть-то, а? Туда вон, может? Сука. Сука. Блять. Блять. Охуеть. Какого хера? Мне опять палкой отпиздили. Ладно.
Бля, какой он сильный, а. 30-й уровень, хули. Все. Уебашки кончились. Да, вход явно здесь. Ну, естественно, это переходом на другую локацию. А там что было? Какая-то красивая дверь. А, это этот. Убежище мое. Ну, все, тогда пойдем к нему. Так. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Бибу ему. Бибу. Он плохой. О. Алоизий Доусон. Он бяка. Так, я надеюсь, эта уебашка здесь какое-нибудь оружие козырное еще припрятала, нет? Особняк все-таки. То будет как-то это... Так себе, если я уйду из такого богатенького особняка без какого-нибудь козырного лута. Я, блин, и то в эскалон, когда зашел, там тоже какую-то херню хоть подобрал. Здесь-то тоже что-нибудь должно быть, не? О. Газетная статья. Казнь Джона Фрэнсиса Спэрроу. Джона Фрэнсиса Спэрроу, 21 год, сегодня утром повесили в тюрьме Пентонвилля. Мистеру Спэрроу приговорили к смертной казни за убийство его сестры Александры Спэрроу. Он до самого конца заявлял о своей невиновности. Доказательств того, что он присутствовал на месте преступления, предъявлено не было. Но, тем не менее, его приговорили к смертной казни и повесили. Скотланд-Ярд отказался пересмотреть это дело, несмотря на множество белых пятен в цепи событий, которая привела к смерти мисс Спэрроу. Чарльз Олбрайт, проводивший расследование по поручению Скотланд-Ярда, отказался ответить на наши вопросы, однако 3 недели назад его понизили в должности без официального объяснения причин. Какой странный способ наградить сотрудника за успешно проведенное расследование. Клейтон Дарби. Да уж. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment.
It's locked, all right. Бляха-муха. It's locked. А как их открывать-то, а? Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs, and the cold, so cold. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Ну, вот это звучит неплохо. Он мог бы, допустим, раз он богат, покупать донорскую кровь и хлебать ее, но сам-то по себе он мудак. Он поступит, скорее всего, куда хуже. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Это не трудное решение, это эгоистичное решение. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost.
Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last! All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Нихуя себе. Обратить его вампиром минус 2000 единиц опыта. Объять просто. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Почему, блядь, перевод уебанский? Я вот что заметил. Написано, район пострадает из-за ваших действий. Нихуя он не пострадает. Быть может быть, то, что район изменится из-за ваших действий, но ни хрена не пострадает. Мне вот этот, мне не нравится. Перевод, мне кажется, очень неточный. It's locked, all right. Бляха, сундуки не открылись. Чую, сейчас этот будет недоволен. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn, as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone!
Чё, мудила, не нравится, блядь? Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Пошел нахуй, ублюдок. Ах, как я не люблю вот такие высокомерные, блядь, организации, вот по типу их клуба, блядь. Мы пиздатые, вы говно, нахуй. Отгородиться они хотели, блядь. Ублюдки ебаные, хуй вам. Хуев как дров. Я вам палки в колеса, блядь, понаставляю. О, Бриджит сюда приперлась. А чё это она сюда вышла? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. А не этот ли хуй случайно старую Бриджит обратил, а? Ха. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Блять. Wait, slow down. I'm listening, but I do not have time. Where is Lady Ashbury? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in... What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Так, что эти пидоры задумали? Больницу разнести?
хрен я вам позволю. Так, надо эту найти. Вылечить ее. Так, что по расследованиям? Ух, ебать. Да хуя ж тут надо лазить. Леди Эшбери. Так. А, нет, потом... Этому, по-моему, уже просто отдать надо. Это надо в Вест-Энд. Блять. Где они? Здесь. Окей. Эмили пропала. Задание от горожан. Найти дом Эмили. Северные доки. Переход даже между Вест-Эндом и северными доками. О. Вторую часть завещания. Где-то на кладбище. Пойдем поглядим. Куда, интересно, вернулась та тетя, которую я спас? В Вест-Энд туда? Блядь. А как искать-то, я хуй его знает. Бляха. Это все кладбище надо обойти сейчас. А нет, вроде бы есть какая-то точка более-менее конкретная. Сука. Блять. Да что ж... Ну а чё они такие сильные, а? Надо опыт набирать, надо выполнять вот эти все нахрен расследования, получать опыт, вкачивать нормальные эти навыки. То я без них прикурю сейчас. Я и так, блин, в канализации прикурил. Сколько? Я почти серию потратил. Чтобы, блядь, разобраться сначала с одним громилой, а потом с 4 пиздюками. И я заебался с ними возиться. Вот эта хуйня. 32 уровень. Но за них опыта вроде бы дают более-менее. Сейчас, блядь. Блядь! Ты чё, блядь? А чё он такой ядовитый? Мне это не нравится. А чё они все такие ядовитые-то стали? Это из-за чего? Из-за того, что я этого сначала, как сказать, не объял, а кровь свою дал этому грустному святому, блядь. Или из-за чего? Хрен вот теперь пойми. О, еще скотина. 33-й. А ты тоже гнилушка, да? Да, тоже гнилушка. Да сейчас вот. Разбежался. Давай, иди сюда. Блядь. Вот то, что эти сейчас пришли, это хреново.
Они сейчас сзади будут нападать, блядь! Блядь, сука, они же телепортируются! Блядь. Сюка. Блять, ну и чё, 3 бабки телепорта, или чё их там сколько, и плюс вот этот оборотень. Может потихоньку пройти мимо него? Ты чавкай, чавкай, я сейчас тут пройду себе. Вон бабку одну запизжу и все. Бабуся. Блять. Ядовитая хуйта, а? Чё они такие протухшие? Ёбаный в рот. Иди сюда, блядь, бабка. Ну давай. Так, почти добил. И, бабуся. Блять, 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 блять. Так, а мне сюда куда-то надо, да? Или нет? Эти там сами в какой-то портовый домик лезут. Или в какой-то, не портовый, я хрен узнаю. Блять! Блять! Счавкали, суки. Бля, где искать это второе послание-то, а? Опять мы где-то здесь непонятно появляемся. А где это письмецо-то? Где мне его искать-то? Блять. Ух, ёпты, газета, новый дневник, грязное письмо, старое письмо, письмо... Может, с конца смотреть? Не то. О, вот письмо Обри Рида.
Так. Подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Опираясь на это, надо искать высокие деревья, зеленую траву и какие-то там воскресенья. Ой, ладно, займемся этим в следующей серии. Здесь мы остановимся и увидимся, собственно, в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.